Comrade Chairperson of the meeting, Comrade Subbaraj, our party General Secretary, Comrade D. Raja, and once again elected State Secretary of Tamil Nadu CPI, Comrade Muttarasan. On your behalf, I congratulate him on your behalf. So all the leaders on the dais, first of all, I really appreciate the reception committee which made formidable arrangements for the conference, our Tirupur comrades, and not only the arrangement, whole city was turned into a bride. In North India, we say Dulhan ki tarah sajaya. So much decoration and so many boards and photos of great leaders, international and national, and of Tamil Nadu and of Tirupur. The whole city was decorated. And today with this, such a beautiful procession on behalf of whole of state of Tamil Nadu, this was to give message not only to the people of Tirupur area, this was to give the message to the people of Tamil Nadu and the people of our country that here are the communists. Those who say, where are the communists? Let them know, here are the communists, with small children to youngsters, to middle-aged, to old people, everybody marching on the roads. So I really thank you people, the Tamil Nadu party, for having such a grand show today in this procession and now in this public rally. இந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவர் அன்புக்குரிய தோழர் கே சுப்பராயன் அவர்களே, இறுதியாக இந்த கூட்டத்திலே நிறைவுரையாற்ற இருக்கிற கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் தோழர் டி ராஜா அவர்களே, மீண்டும் ஒருமுறை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய தோழர் ஆர் முத்தரசன் அவர்களே, உங்கள் சார்பில் அவரை நான் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டதற்காக உங்கள் சார்பிலே நான் இந்த மேடையில் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். உண்மையிலேயே நான் இந்த மாநாட்டை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய வரவேற்பு குழுவை மிகுந்த அடியாளத்திலிருந்து நெஞ்சார நான் வாழ்த்துகிறேன். அற்புதமாக இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள். திருப்பூரே அலங்காரமாக ஜொலிக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் சிவப்பு தோரணங்களாக இருக்கிறது. திரும்பிய பக்கமெல்லாம் செம்பதாகைகள் நம்முடைய செங்கொடிகள் பறக்கின்றன. திரும்பிய முனைகளில் எல்லாவற்றிலும் போர்டுகள் இருக்கின்றன. அந்த போர்டுகளிலெல்லாம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொழிலாளர் இயக்க தலைவர்கள் மட்டுமன்றி இந்திய அளவிலான தலைவர்கள், இன்னும் சர்வதேச அளவிலான தலைவர்கள் எல்லோருடைய படங்களும் இருக்கின்றன. இதோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இங்கே இருக்கிறது பார் என்று சொல்லத்தக்க வகையில் இந்த அற்புதமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த செய்தி என்பது ஏதோ இந்த மாநாட்டின் மூலமாக திருப்பூர் மக்களுக்கு மட்டும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு செய்தியை சொல்லவில்லை, அல்லது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் ஒரு செய்தியை சொல்லவில்லை. இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த மாநாடு ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. எங்கே கம்யூனிஸ்டுகள் என்று கேட்கிறாயே, இங்கே பார் நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்தியா முழுமையிலும் உலகம் முழுமையிலும் நாங்கள் விரிந்து பரவி இருக்கிறோம் என்ற செய்தியை இந்த மாநாடு உலகத்துக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது. We are proud to be communist because we know we stand for the working people, working masses, vulnerable, weaker sections, farming community, those who work in fields, those who work in factories, those who do home-based work, those who are hawkers or vendors, or those who are coolies, any sector, wherever the workers are working, Communist Party stands for their rights, stands for their present, stands for their future,
stands for their family, stands for their children. So, I want to say, my comrades, to be a communist means we are wanting to have best for the human being. Every child must have education. Every person must get employment, job, livelihood, work to the hand. And we must get proper wages, proper payment for the work we do. And the Communist Party says the present should be secured, future should be secured. And that is why Communist Party stands with the union, their demands, stands with the farmers for their demands, stands with the students for their demands, stands with the youth for their demands, stands with our women for dignity of their life. So to be a communist means you want to see the whole society free of exploitation of any kind, free of any kind of oppression and suppression. Every human being should be treated as a human being. No injustice based on caste or religion, language or our dresses, or the food we eat or the corner we live in India. No any kind of discrimination Communist Party is ready to tolerate. So when we talk of humanity, we take pride in holding our red flag. And that's why having this All India conference is coming in Vijayawada, and before that state conferences of our party are taking place, and Tamil Nadu State Conference concluded today, and with the resolve that we will make our party very, very strong. We will make our mass organizations very, very strong in whole of Tamil Nadu. We from the center stand with you, Tamil Nadu Communist Party of India, in your efforts to strengthen. You will be strengthening your organization for the cause of people, not only for Tamil Nadu, for whole of India, not only for India, for whole of the world, because Communist Party is not a party confined to a particular country. It's an international movement. It grew internationally. And there was a time when almost 2/3 of the world was being ruled by the communist parties. There are difficulties today, but it doesn't mean the situation is not changing. A country like Chile, where Pinochet ruled there, a president was murdered there, and after several decades, a young boy, a communist, has been elected over there. He has come to the power. So in Latin American continent, or in European continent, or in certain parts of Asia, we find how the communist movements are once again growing. Because during Corona time, people saw the ugly face, the dirty face of capitalism. All the big capitalists, the corporates like in India, Adanis, Ambanis, Tatas or Birlas or Dalmia or Goenka or Philips or Bajaj or Sihania, the top billionaires were only minting money. And it was our government public sector, which the central government of Modi wants to ruin. Only they came forward. The communists came forward. The social groups came forward. Some religious groups came forward. Our trade unions came forward to help the poor people. But where were these corporates? They were enjoying their life and minting money. In crisis period also,
They were only and only increasing their wealth. And this is not true only of India. This happened all over the world. And in contrast, what we saw, wherever the communists were ruling, they cared for their people. They stood with their people. They did everything to help their people. A country like Cuba sent doctors outside in that difficult period. And if today the demand is being raised in the world that Cuban doctors should be given Nobel Prize, no wonder they must get Nobel Prize. Good examples were set up by the communists the world over. Whenever there is crisis on humanity, these are the people who hold red flag. They are always there to look for the needs of the masses. That is the message we got. All over the world we found during Corona period. And in contrast, we found how the world capitalist is so dirty and ugly that during that period also they were only minting money. So, in this situation, the people the world over are looking once again towards communists. They want them to grow. They want them to develop. And in our country also, that kind of situation is developing, where we with full confidence should build our organization more strong, should expand our party organization, branches everywhere, should strengthen our mass movement, strengthen ourselves in the trade unions, in the Kisan movement, in the Khet Mazdoor movement, in the students movement, in the youth movement, in the women's movement, in every section of society, be it culture and art. That is the time. And that is how I feel confident that after this, such a nice conference held, good decisions taken, and electing your leadership once again, vibrant leadership, a collective team will be working, and in Tamil Nadu we hope that our party will grow day by day, which will be good for Tamil Nadu, which will be good for all India level Communist Party of India. கம்யூனிஸ்டுகளாக இருப்பதிலே நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். கம்யூனிஸ்டாக இருப்பது என்பதே பெருமைக்குரியதுதான். ஏனென்றால் யாரை பற்றியெல்லாம் மற்றவர்கள் கவலைப்படவில்லையோ, தொழிலாளர்களை பற்றி, விவசாயிகளை பற்றி, விவசாய தொழிலாளர்களை பற்றி, நலிந்த மக்களை பற்றி, ஏழ்மையில் துயருறுபவர்களை பற்றி, ஓரங்கட்டவர்களை பற்றி, விளிம்பு நிலை மக்களை பற்றி, இவர்களை பற்றியெல்லாம் வேறு யாரும் கவலைப்படுவதில்லை. ஆனால் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கவலைப்படுகிறது. அது செங்கொடி ஏந்தி நிற்கிறது. ஆகவே கம்யூனிஸ்டாக இருந்து செங்கொடி ஏந்துவதிலே நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். அது எந்த தொழிலாளியாக இருந்தாலும், அவர்கள் வயல்களிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும், அவர்கள் தொழிற்சாலைகளிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள், அவர்கள் கடைகளிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும், ஏன் வீட்டு வேலை செய்வோராக இருந்தாலும், சாலையோரங்களிலே கடைகளை வைத்து பிழைப்போராக இருந்தாலும், செங்கொடி அவர்களுடைய உரிமைகளை காப்பதற்காக, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை காப்பதற்காக, அவர்களுக்கு கல்வி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, அவர்களுக்கு மருத்துவ வசதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, அவருடைய குழந்தைகளும் மனிதர்களாக இந்த மண்ணில் வளர வேண்டும் என்பதற்காக எப்போதும் அவரோடு சேர்ந்து நிற்கும். ஒருபோதும் அவரிடமிருந்து விலகுவதும் இல்லை, அவர்களை விட்டு பிரிவதும் இல்லை என்ற நிலையில் நாங்கள் கம்யூனிஸ்டுகளாக இருப்பதிலே பெருமைப்படுகிறோம். அதே போல இன்றைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செலவுகள் மிக வேகமாக அதிகரித்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது கூலி என்பது, சம்பளம் என்பது குறைந்து கொண்டே போகிறது. நம்முடைய இன்றைய காலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது எதிர்காலம் நன்றாக இருப்பதற்கு அடிப்படை. இன்றைய காலத்தை நன்றாக இல்லாமல் இருந்தால் எதிர்காலம் நமக்கு நன்றாக அமைய முடியாது. ஆகவே ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைகள் இருக்கின்றன. இளைஞர்களுக்கு ஏராளமான தேவைகள் இருக்கின்றன.
படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஏராளமான தேவைகள் இருக்கின்றன, பெண்களுக்கு ஏராளமான தேவைகள் இருக்கின்றன. அவையெல்லாம் அத்தியாவசியமானவை, அடிப்படையானவை, ஆடம்பர தேவைகள் அல்ல. அவற்றையெல்லாம் நிறைவு செய்வதற்கு இந்த அரசாங்கத்தால் முடிவாகிறது என்று சொன்னால், அத்தகைய சுரண்டப்பட்ட மக்களின் பக்கத்தில் அவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கும் போது அந்த அநீதியை களைவதிலே அவரோடு சேர்ந்து நிற்பதிலே நாங்கள் விரும்புகிறோம். அவர்கள் எதன் பெயரில் ஒடுக்கப்பட்டாலும் சரி, அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தால் ஒடுக்கப்பட்டாலும் சரி, அவர்கள் கலாச்சார ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டாலும் சரி, அவர்கள் மொழி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டாலும் சரி, எத்தகைய ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் எதிராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒடுக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு பக்கத்தில் நின்று போராடும் என்பதைத்தான் இந்த மாநாடு எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த திருப்பூரிலே அந்த சிவப்பு கொடியை ஏந்தி நீங்கள் எல்லோரும் வலம் வந்தீர்கள். வரக்கூடிய அக்டோபர் மாதத்தில் நம்முடைய விஜயவாடாவில் கட்சியினுடைய அகில இந்திய மாநாடு நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கு முன்னதாகத்தான் நம்முடைய தமிழ்நாடு மாநில மாநாடு இங்கே திருப்பூரில் நடைபெற்று இன்றைக்குத்தான் முடிந்திருக்கிறது. இவற்றுக்கு காரணம் என்ன? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய அடித்தளத்தை மேலும் எவ்வாறு வலிமைப்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறோம், கட்சியை எவ்வாறு வலிமைப்படுத்துகிறது, வெகுஜன அரங்கங்களை எவ்வாறு வலிமைப்படுத்துவது, எவ்வாறு மக்களோடு சேர்ந்து நின்று பயணிப்பது என்பதை பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்காகத்தான் இந்த மாநாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது ஏதோ இந்த கட்சி இந்த மாநிலத்துக்குள்ளோ அல்லது இந்த நாட்டுக்குள்ளோ மட்டும் அடைபடுகிற கட்சி அல்ல. சர்வதேச முழுமையிலும் இந்தியா உலகத்தில் எங்கெல்லாம் மக்கள் வசிக்கிறார்களோ அத்தனை நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய கட்சியின் சார்பாக நாம் நிற்கிறோம். அந்த கொடியை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நமது சகோதரர்களோடு உயர்த்தி பிடித்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு நான் இந்த சமயத்தில் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும். உங்களுக்கு சிலி என்ற ஒரு நாடு இருப்பதை பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள். அங்கு ஒரு இடதுசாரி தேர்வு செய்யப்பட்டார், அலண்டே. தனியார் சொத்துக்களை தனியார் அரசுமயமாக்கிறார் என்பதற்காகவே அவரை கொலை செய்தார்கள். அங்கு பினோச்செட்டினுடைய ராஜ்யம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்படிப்பட்ட அடக்குமுறை மிக்க தேசத்திலேயே இன்று மீண்டும் மிக இளைஞனான ஒரு இடதுசாரி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறான். ஏனென்றால் இந்த கொரோனா உலகம் முழுமையும் பரவிய கொரோனா இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டு முழுமையிலும் மக்கள் நிற்கதியாக விடப்பட்ட போது, அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவி இல்லாமல், அவர்களுக்கு உணவுக்கு வழி இல்லாமல், அவர்களுக்கு தண்ணீருக்கு கூட வழி இல்லாமல் தவிக்க விட்டார்களே, இது நம்முடைய மக்களுக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்லி இருக்கிறது. மக்கள் கஷ்டப்பட்டார்கள், மக்கள் வறுமையில் வாடினார்கள். ஆனால் கொரோனா காலத்தில் இந்தியாவிலும் சரி உலகமெங்கிலும் சரி முதலாளிகள் மிக அதிகமாக பணத்தை குவித்திருக்கிறார்கள். நமக்கு போடக்கூடிய தடுப்பூசிகளிலிருந்து ஏராளமான வகையில் நம்மிடம் பணம் உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்டது. நாம் நலிவுற்ற நிலையில் இருக்கும்போது நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு யார் வந்தார்கள்? நாம் போனோம், கம்யூனிஸ்டுகள் போனோம், தொழிற்சங்கங்கள் வந்தன, பல்வேறு நம்முடைய சிவில் சொசைட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சங்கங்கள் வந்தன. இவர்களெல்லாம் வந்தார்கள். ஆனால் எந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனமும் எந்த பெருமுதலாளியும் கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளிக்கு, விவசாயிக்கு, நலிவடைந்த மக்களுக்கு உணவு தருவது எப்படி, அவர்களுக்கு உடை தருவது எப்படி, அவர்களுக்கு செலவுக்கு காசு தருவது எப்படி என்பதை பற்றி எந்த முதலாளியும் சிந்திக்கவில்லை. மாறாக அந்த நிலையிலும் பணத்தை உறிஞ்சுவதிலே தான் அவர்கள் மிகவும் அக்கறை காட்டினார்கள். ஆக உலகம் முழுமையிலும் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் இப்போது தேடுகிறார்கள் இந்த முதலாளித்துவம், இந்த கேடுகட்ட முதலாளித்துவம் நமக்கு இத்தனை ஆண்டுகளாக வாழ்க்கையில் நன்மை எதுவுமே செய்யவில்லையே, நம்மை கைவிடுகிறதே, மேலும் மேலும் நம்மை துன்புறுத்துகிறதே, நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாமல் போக செய்கிறது என்னும்போது எது நமக்கு சரியான வழி என்று தேடுகிறார்கள். தோழர்களே, உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளெல்லாம் வெளியில் இருப்பவர்களை உள்ளே வரக்கூடாது என்று மூடிக்கொண்ட போது சின்னஞ்சிறிய கம்யூனிஸ்ட் நாடான கியூபா தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்களை உலகமெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய, இன்னும் சொல்ல போனால் தனக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு கூட தன்னுடைய மருத்துவர்களை அனுப்பி வைத்து அந்த மக்களை எல்லாம் காப்பாற்றியது என்பதற்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஏனென்றால் கம்யூனிஸ்ட் என்றால் அவன் காப்பாற்றுவதற்காக இருக்கிறான். கம்யூனிஸ்ட் நாடு என்றால் அது தன்னுடைய மக்களை மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளுடைய மக்களை கூட காப்பாற்றும் என்பதை இது நம்முடைய கண்ணெதிரே எடுத்து சொன்னது.
ஆகவேதான் தோழர்களே, நம்முடைய கட்சியை வலிமைப்படுத்த வேண்டும். நாம் மக்களோடு, தொழிலாளர்களோடு, விவசாயிகளோடு, விவசாய தொழிலாளர்களோடு இணைந்து இருக்க வேண்டும். அவர்களுடைய குறைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை தீர்ப்பதற்கு இடைவிடாத தொடர்ச்சியான போராட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டும். இவற்றையெல்லாம் இன்றைய சூழ்நிலையில் எவ்வாறு உத்திகளை வகுப்பது என்பதை பற்றி தான் திருப்பூரில் இந்த 4 நாட்களாக நடந்த மாநாட்டில் பேசி பல்வேறு தீர்மானங்களை இந்த மாநாடு நிறைவேற்றி இருக்கிறது. Comrades, today is 9th August. It has two significance. This is the day when in Nagasaki atom bomb was thrown. On 6th August in Hiroshima, on 9th August on Nagasaki by United States of America. The war was almost end in Europe. It was going to end in Asia. But America chose to throw those bombs because they were the first bombs in human history. They wanted to tell the world that we are powerful and every country will have to bow before us. That very same United States of America today is pushing NATO and has created a situation where Russia-Ukraine fight is going on, conflict is going on, war is going on. And in this background, when capitalism failed in every aspect to meet the aspirations of people, now they want to catch on at it as it always happens. They want to develop armor industry. They want to create tensions here and there. One of the leaders landed at Taiwan. Now they want to create problems with China also. So what do we see? Whenever people are on misery, they are in difficulty, these capitalists and the imperialist forces further create situation which brings difficulty to the human society. Another evidence of 9th August, what I want to say is significance of. This is the day when we said quit India to British rule. We were being ruled by Britishers. And we were fighting from 19th century onwards as Indians. And in 20th century, after the formation of Communist Party of India, before that the communists, and after formation of Communist Party of India, under this flag, we fought the Britishers for our country's independence. But look at the dichotomy. Our leaders were speaking here. Previous speakers of my party, they said RSS BJP is ruling, very dangerous situation. Corporate sector is ruling, very dangerous situation. They said it. But look at the dichotomy. 9th August, a Quit India Day. After 6 days, 15th August, Independence Day. And in the freedom struggle, we had played glorious role. But those who betrayed India's freedom movement, those who stood with the British rule, those who played a role of touts of Britishers, never participated in the freedom movement. They are sitting in the seat at Delhi, in the leadership of Mr. Narendra Modi, and who never respected our tricolor. They are talking of Ghar Ghar Tiranga. They were burning Tiranga. They were putting Tiranga under feet. And today they say, sitting over there, Ghar Ghar Tiranga. I would say today, as communists, we should take a pride in this factor that we fought British rule. But those people who never fought against them, who collided with them, they are sitting in the seat of power, endangering our freedom, trying to sell the country, finish our public sector. One after another, sale process is going on. Our railways, our steel, our coal, our airports, our ports,
petroleum, oil, and yesterday they introduced electricity bill, privatization. Everything they want to hand over to the big business corporate houses. And Communist Party is tooth and nail opposing it. Our trade unions are tooth and nail opposing it. So we see a situation. On the one hand side, they want to sell this country, weaken this country, ruin our self-reliance, and on the other hand side, divide the people, create a division, polarization, hatred among the masses. Because they were touts of British, they have learnt from them divide and rule. And today in independent India, after the power has come into the hands of RSS and BJP, they are playing the same tactics of divide and rule this our country. So in this great country, we the communists who treat every human being as a humanist, we do not divide human beings and betray them or suppress them on caste. We don't allow this thing. Simultaneously, we the communists believe religion is personal affair. Let the people live with their own religion. Let anybody go to mosque, let anybody go to temple, let anybody go to Gurdwara, let anybody go to church. You believe or you don't believe. You are atheist or a believer. It is your choice. Indian Constitution provides. Then how come RSS, BJP are trying to dictate our Indian masses? So as communists, we think every individual as per Indian Constitution has a right of observing their religion, speaking their language, using their language, eating whatever they want to, dressing the way they want to. Who are there to dictate us what we should eat and what we should not eat? Who are there to tell us what we should wear and what we should not wear? Who are there to tell us that you can observe your religion in this manner and not in this manner? And that's why, as communists, we think we should not allow such forces to grow in our country, because they followed Hitler, they followed Mussolini, they believed in his fascism, Nazism. And it's not my saying, it is the saying of the founder of RSS, Hedgewar. When RSS was founded, in the same year 1925, Communist Party of India was founded. Communist Party of India was saying, we will free our country. We will build a new India after independence. We would want everybody to have justice in the society. Everybody to have sufficient to eat and sufficient to educate the children. All that Communist Party was saying. Building a socialist society. But RSS was being born in 1925. Mother of Modi and Amit Shah. Their mother is not cow. Their mother is RSS. And the Hedgewar, the guru, was telling, his inspiration is Hitler and Mussolini. His philosophy is fascism and Nazism. And when he was asked, whom will you fight? He said, we will fight Muslims, Christians and Red Flag. And Narendra Modi, just about 15 days, while addressing his party people, said, communists are very dangerous. Communism is very dangerous. Yes, Mr. Narendra Modi, we know. This is what your founder taught you. You are Rashtriya Swayamsevak Sangh. You are not Sevak of our country. You are betraying our country today. Your ancestors betrayed our country at that time when we were fighting for our freedom movement. That's why this 9th August is a pledge day for us. Our comrades have kept this rally on this day. It's a pledge for us also. We sacrifice for our country's independence. We sacrifice
for building our country. And here these people are sitting to loot the nation and let the foreigners come and loot our nation and then divide our nation and weaken our nation, putting our freedom into jeopardy. We will not allow it. So from this rally, on behalf of Communist Party of India, on your behalf who hold the red flag high, I want to challenge the regime. I want to tell the regime, we will never be bowed down. You can never frighten us. You can never silence us. You can never think that we are afraid of any jails or in lathi or any of your bullet. We are never afraid. We were never afraid. We are not afraid. We will not be afraid. That is the kind of a challenge. But that challenge we went through. We also understand there is a challenge to us to build our movement, to build our party, make it more strong, expand it, substantiate it, and increase all our mass movement activities. That is how we will be able to meet that challenge. That I want to add along with this. I will close after this. இன்றைக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் 9ஆம் தேதி ரெண்டு மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள் இந்த தேதியிலே நடைபெற்றிருக்கின்றன. ஒன்று, ஜப்பான் மீது அணுகுண்டை அமெரிக்கா வீசிய நாள் இன்று. அது உலகப்போர் முடிந்துவிட்ட சூழ்நிலையில் இனிமேலும் ஒரு சண்டை தேவையில்லை என்ற சூழல் இருந்தபோது, என் கையில் அணு விஞ்ஞானம் இருக்கிறது, உன் தலையில் அதை போடுகிறேன், உன்னை கொல்லுவதற்கான சக்தி என்னிடம் இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்காகவே அது ஜப்பான் மீது குண்டு போட்ட நாள் இன்று. அதே அமெரிக்கா தான் இன்று ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையிலே போரை தூண்டிவிட்டு அதன் மூலமாக குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இதே ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி தான் இந்தியாவில் வெள்ளையனே வெளியேறு என்ற போராட்டம் ஆரம்பமானது. நம்முடைய 1925ஆம் ஆண்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோன்றியது. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டில் தோன்றியதோ அதே ஆண்டில் தான் ஆர்எஸ்எஸும் தோன்றியது. பிஜேபி எப்படி ஒரு அபாயகரமான கட்சி என்பதை பற்றி டாக்டர் நாராயணா அவர்கள் இங்கே சொன்னார்கள். வரக்கூடிய 15ஆம் தேதி இந்தியாவுடைய விடுதலை நாளாகும். இந்தியாவுடைய விடுதலைக்காக கம்யூனிஸ்டுகள் அளப்பரிய தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள். ஏராளமான போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்தியாவுக்கு முழு விடுதலை வேண்டும் என்பதை கம்யூனிஸ்டுகள் தான் கேட்டார்கள். ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் அதற்கு எதிராக நின்று விடுதலை போராட்டத்தை காட்டி கொடுத்து பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு எடுபடியாக இருந்த இயக்கம் தான் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம். அது வேண்டுமென்றே நம்முடைய மூவண்ண கொடியை அவர்கள் ஒருபோதும் மதித்ததில்லை. அவர்களுடைய அலுவலகத்தில் ஒருபோதும் மூவண்ண கொடியை ஏற்றியதும் இல்லை. அவர்கள் இன்றைக்கு மூவண்ணத்திற்கு அவர்கள்தான் ஏதோ அதற்கான பிறந்தவர்கள் போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களை பார்த்து நீங்கள் இதை வாங்கி கொள்ள வேண்டும், நீங்கள் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத்தில் துரும்பை கூட அசைக்காமல் எதிர்த்து நின்றவர்கள் இன்று சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை பார்த்து சுதந்திரத்தை கொண்டாடுவது எவ்வளவு முக்கியம் என்று நமக்கு சொல்லி பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தோழர்களே, இந்தியாவை அவர்கள் துருவங்களாக பிரிப்பதற்கு விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு சேவர்களாக இருந்தவர்களாயிற்று. உலகத்தை பிரித்து பிரித்து தானே அவன் ஆண்டான். அதே போலத்தான் இந்தியாவையும் அவர்கள் பிரிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். மக்களை மதத்தின் பெயரால், சாதியின் பெயரால் எதையோ சொல்லி பிரித்து வைப்பதற்கு அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். பிரித்து வைப்பதன் மூலமாகத்தான் தாங்கள் வளர முடியும், தாங்கள் அதிகாரத்துக்கு வர முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். தனது ஒருவர் என்ன மொழியில் பேசுவது என்பதையும் அவன்தான் தீர்மானிப்பான். என்ன உடையை அணிவது என்பதையும் அவன்தான் தீர்மானிப்பான். என்ன உணவை நான் வேண்டும் என்பதை கூட அவன்தான் சாப்பிடுவது என்பதை கூட அவன்தான் தீர்மானிப்பான் என்றால், இவ்வாறெல்லாம் உத்தரவிடுவதற்கு நீ யார் என்ற கேள்வியை இந்திய நாட்டு மக்கள் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ நோக்கி கேட்க வேண்டும். அவர்கள் ஹிட்லரையும் முசோலினியையும் பின்பற்றுபவர்கள். அவர்கள்
அவர்களே சொன்னார்கள், எங்களுடைய ஞான குருக்கள் யார் என்று சொன்னால் உலகத்தினுடைய வில்லன்களில் மோசமான வில்லனாக கருதப்படக்கூடிய முசோலினியும் அதே போல ஹிட்லரும் தான் எங்களுடைய ஞான பிதாக்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். ஆக இதையெல்லாம் எதிர்த்து நிற்பதற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முயற்சிக்கிறது. அதனால் தான் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால், எங்களுக்கு 3 எதிரிகள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று, நாங்கள் முஸ்லீம்களை இந்த நாட்டிலிருந்து விரட்டுவோம். 2வது, கிறிஸ்தவர்களை நாங்கள் அழிப்போம். 3வது, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை அழித்து விடுவோம் என்பதை அவர்கள் திரும்ப திரும்ப RSS சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது. அண்மையில் கூட மோடி கேட்டிருக்கிறார், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ரொம்ப ஆபத்தான கட்சி என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆமாம், நாங்கள் ஆபத்தான கட்சி தான். யாருக்கு ஆபத்தானவர்கள்? மக்களுக்கு ஆபத்தானவர்கள் அல்ல. மக்களுக்கு ஆபத்தான கொள்கைகளை நீங்கள் வைத்திருப்பதால் உங்களுக்கு ஆபத்தானவர்களாக இருந்து நாங்கள் மக்களை காக்க விரும்புகிறோம். நம்முடைய விடுதலை தினம், சுதந்திர தினம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. விடுதலை போராட்டத்தில் கடுமையான தியாகங்களை செய்தவர்கள் நாம். சொந்த சகோதரர்களுக்குள்ளே மூட்டிவிட்டு அவர்களுக்கிடையே பகையை மூட்டி அதில் குளிர் காயக்கூடிய இந்த எண்ணத்தை நாம் அனுமதிக்க மாட்டோம். ஒற்றுமைக்கு எதிரான விஷயங்களை மோடி செய்கிறது என்று சொன்னால், பாஜக செய்கிறது என்று சொன்னால், ஒற்றுமைக்கு ஆதரவான ஒற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய வேலையை மட்டுமே தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செய்யும். அதை செய்வதற்கு நீ என்ன லற்றி எடுத்து வந்தாலும் சரி, கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினாலும் சரி, தூக்கு மேடையில் தள்ளினாலும் சரி, எதையும் சந்திப்பதற்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போதும் தயாராக இருக்கிறது. And in the end, comrades, I want to say, today when we were standing at a podium, Comrade Raja, Comrade Muttarasan, our other leaders, all of us were there, Comrade Subbarayan was there. We were watching the march and we were watching our young children marching. Small children, little younger, and then the young ones, the youth ones, the students and the other youth. What is our dream for them? Our dream is they to be better educated. What is our dream for those youngsters? Our dream is that they should get job. And we saw old people marching very enthusiastically. What do we want for our older generation? So we want education, budget for education. The government is reducing. We want our youth to get employment, but government is making joke with them. And in the name of Agnipath, they brought Agniveer scheme. They made a joke of our youth. Mr. Modi said he will provide 2 crore jobs every year. 8 years have passed. 16 crore jobs should have been created. But jobs are not given. Jobs have been snatched. Unemployment is rising. Education policy is being protested by teachers and students. And what a joke. Haryana government of BJP said, if you go to the government school, pay 500 rupees. If you go to the private school, government will pay 1100 rupees to that private school on your behalf. Why the government wants to do this? Because they want to kill the government school system. Similarly, they are trying to kill health system, public sector, anything which belongs to country and the people. They want to finish off. So, our youth was very angry. In Bihar and UP, they came on streets, on railway stations. And you know the kind of scenes were created. We cannot justify violence. But look at the anguish and anger of this younger generation. So many young were marching today. And I was wondering, they must be having dreams. Their parents have dreams, but what will happen to their dreams? In this Modi Raj, the way they are trying to ruin the country. And that's why, my friends, it's very important issue for us. They say on 15 August,
In 2015, Narendra Modi had addressed the nation and has said by 15 August 2022, means this year, every Indian will have a pakka house. Are we people, our poor people, having pakka house? Rather, those who have pakka house, they run bulldozers on them, not to let them live. That is the bulldozer politics they do. So people don't have shelter, youth doesn't have jobs, education becoming expensive, health becoming expensive, prices are rising to the sky. It is becoming difficult to run the kitchen for our women. In such miserable situation, Communist Party wants to call upon the masses. Come forward. It's time for fight. It's time for struggle. We are ready to march with you, to organize you, to march behind you, but we want to be with you. The issues of common persons must be settled in this country. A path should be developed that inequality could be ended. Rather, inequality is rising in Modi Raj. Latest report came. Whatever was inequality between rich person and a poor person, 80 years ago, Modi government has taken India once again back there. Such a report came in the World Economic Forum. It shamed us. It was shameful report for Indians that the top billionaires are holding the money equal to 52 crore Indians. That is the kind of inequality in India we have. If only 10% of the wealth could be spent out of these corporate houses' money, for 25 years you can give education from school to higher education level. But wealth is getting concentrated in the hands of friends of Mr. Modi, and the common man is suffering. This kind of inequality the communists do not tolerate, and that's why we are standing with all the fighting sections as well as Communist Party itself. In our political resolution, we have given a call. We are asking for food security, we are asking for education, we are asking for health, we are asking for shelter over our head, we are asking for employment. All those issues are being raised, which will be raised in Vijayawada Party Congress, and in Tamil Nadu also our party will go house to house for campaign, will generate the campaign method and material to expose what is going on in India and to make the people understand struggle is the only way. Unite and fight. Be collective and fight. Never be afraid, fight. That is the only way. So be collective, organize yourself and fight and take the masses along in that struggle. That is how the Communist Party wants to move. So we are in a bad situation, of course, our country, but we are never to be diffident. We are always optimist and we always move on, and that's how the conference here has given us this confidence. Your procession today gave us confidence. Your good rally here, the public rally, has given us confidence, and that kind of meetings, conferences, mobilization is being done all over India, and that is how there could be bright future for communists, for the people of India and for the world at large. I greet you all. I wish you good health, and I wish all of you will take the pledge to carry forward this red flag high and high and high, making strong party, vibrant party, moving party, party which should lead, fight and lead to victory. With this, I give my lal salam to all of you, red salute to all of you, comrades. Thank you.
தோழர்களே, இன்றைக்கு நடந்த அந்த அற்புதமான பேரணியிலே நான் பார்த்தேன். சின்ன குழந்தைகள் மிக அழகாக சீருடை அணிந்து கொண்டு முன்னே நடந்து வர, இளைஞர்கள் பின்னே நடந்து வந்தார்கள். நம்முடைய இளைஞர்கள், நம்முடைய குழந்தைகள் இந்த வீதிகளிலே இவ்வளவு அழகாக ரோஜா பூக்களை போல வலம் வருவதை பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. ஆனால் இவர்களுக்கு அவருடைய எதிர்காலத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த குழந்தைகளுக்கு உரிய கல்வி கிடைக்க வேண்டும். கல்வி கற்று வந்த பிறகு அந்த இளைஞர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும். அந்த வேலை மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தில் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும். இந்த மூன்றையும் சேர்த்து நாம் உத்தரவாதப்படுத்துவது தான் இங்கு அவசியமாகப்படுகிறது. அரசாங்கம் அக்னிபாத் என்ற ஒரு திட்டத்தை இப்போது கொண்டு வந்திருக்கிறது. இராணுவத்திலே இனிமேல் நிரந்தரமான வேலை இல்லை. அங்கு போய் வேலை பார்த்தால் 4 ஆண்டு காலத்துக்கு வேலை பார்க்கலாம். 4 ஆண்டு காலம் எல்லா பயிற்சியும் கொடுப்பார்கள். அப்புறம் அவர்கள் வந்துவிட வேண்டும். அதற்கப்புறம் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் என்று எதுவும் கிடையாது என்று இராணுவத்திலேயே கான்ட்ராக்ட் முறையை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். மோடி ஆட்சிக்கு வரும்போது நாங்கள் ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருவோம் என்று சொன்னார். 8 ஆண்டுகள் ஆண்டு இருக்கிறார். ஆகவே 16 கோடி பேருக்கு வேலை கிடைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த வேலைகளும் பறித்து கொள்ளப்பட்டன என்பதுதான் உண்மை. பிஜேபி நடத்தக்கூடிய ஆட்சிகளை பார்க்கும்போது மிகுந்த வேடிக்கையாக இருக்கும். ஹரியானா மாநிலம் இருக்கிறது. அங்கு அரசு பள்ளியில் ஒரு குழந்தையை படிக்க போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு 500 ரூபாய் கட்டணம் கட்ட வேண்டும். அரசு பள்ளிக்கு கட்டணம் கட்ட வேண்டும். ஆனால் ஒரு தனியார் பள்ளிக்கு அரசாங்கம் அந்த குழந்தை செல்கிறது என்று சொன்னால் அரசாங்கம் அந்த குழந்தையின் சார்பாக அந்த தனியார் பள்ளிக்கு 1500 ரூபாயை மாதந்தோறும் வழங்கும் என்றெல்லாம் அவர்கள் செய்கிறார்கள். கிறுக்குத்தனமாக இருந்தாலும் கூட இதை செய்கிறார்கள். ஏனென்றால் எப்படியாவது அரசு பள்ளிகளை மூடிவிட்டு ஒரு தனியார் பள்ளியை வளர்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். வரக்கூடிய 2015ஆம் ஆண்டு இதே ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி டெல்லி கோட்டையில் நின்று பிரதமரான மோடி பேசினார். நாங்கள் இன்னும் 2022க்குள் எல்லோருக்கும் கெட்டி வீடுகளை கட்டி தந்து விடுவோம், வீடு இல்லாதவர்கள் என்று இனி யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் என்று சொன்னார். 2022 வந்துவிட்டது. இப்போது நாம் நெஞ்சிலே கை வைத்து பார்ப்போம். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் கெட்டி வீடுகளை கட்டி தந்து விட்டார்களா? ரோட்டோரத்திலும் சேரிகளிலும் இன்றைக்கும் குடியிருப்பவர்களையும் அவர்களை கதற கதற அரசாங்கங்கள் வெளியேற்றுவதையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்குமான இடைவெளி அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. 10 பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 52 கோடி மக்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய சொத்தை அவர்களே வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய சொத்திலிருந்து ஒரு 10% சொத்தை எடுத்து செலவழித்தோம் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பள்ளிகளிலும் 25 ஆண்டு காலத்துக்கு இலவசமாக கல்வி தரலாம் என்று சொல்கிறார்கள். நாம் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இதையெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். இந்திய மக்களுக்கு தேவையான உணவை, அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவத்தை, அவர்களுக்கு தேவையான கல்வியை, அவர்களுக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்பை, அவர்களுக்கு தேவையான வருமானத்தை கொண்டு வருவதற்கு எந்த வகையிலெல்லாம் போராட வேண்டியது என்பதை நாம் ஆழ்ந்து கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால்தான் நாம் இந்த மாநாடுகளிலெல்லாம் இவற்றை பற்றி நாம் தொடர்ச்சியாக பேசி கொண்டிருக்கிறோம். நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வேன், இத்தகைய பிரச்சனைகளெல்லாம் விடுபடுவதற்கு வெறும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுவது மட்டும் போதாது, இயற்றிய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான போராட்டங்களிலே ஈடுபட வேண்டும். போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் எந்த ஒன்றையும் சாதிக்க முடியுமே தவிர வேறு குறுக்கு வழி ஏதும் கிடையாது. அச்சமின்றி இருங்கள், அச்சமின்றி எதிர்கொள்ளுங்கள், யாரையும் கேள்வி கேளுங்கள், மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள், மக்களுடனே இருங்கள், மக்களோடு சேர்ந்து முன்னேறுவோம் என்பதை நான் உங்களுக்கு இப்போது கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த மாநாடு 4 நாட்களாக நடந்த மாநாடு மிகுந்த நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறது. இந்த அற்புதமான பேரணி மிகுந்த நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. இதை கொண்டு நாம் ஒரு வளமிக்க எதிர்காலத்துக்கு நாம் போவோம். சாதாரண மக்களுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான உலகத்தை நாம் உருவாக்குவோம். உருவாக்குவதற்கு கம்யூனிஸ்டுகளால் முடியும். அந்த எண்ணத்தோடு, நம்முடைய பாரம்பரியத்தோடு, நம்முடைய மூதாதையர்கள் அளப்பரிய தியாகங்களை செய்த மூதாதையருடைய நினைவுகளோடு நாம் இந்த செங்கொடியை தூக்கி பிடிப்போம், உயர்த்தி பிடிப்போம், மக்களோடு சேர்ந்து நிற்போம். உங்கள் அனைவருக்கும் செவ்வணக்கத்தை செலுத்தி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் என அவர்கள் முடித்தார்கள்.